ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు. Welcome back, my dear students. Basing on that earlier observations, today I am going to explain about what a conductor which is placed in the magnetic field. In our previous videos, we studied about a conductor through which whenever the current is passing through the conductor, around that a magnetic field is produced. This is the thumb, is the current direction, around this magnetic field is produced. Instead of this straight conductor, if you make as a solenoid, if it is a solenoid, and if this indicates as a current direction through the coil, this thumb indicates magnetic field direction. When current direction is like that, it is like this. And what happens? This indicates what? The north pole. Means the current, the magnetic field direction. From there outside, the north pole, and behind that this side, this is what, when current direction is like that, and this indicates the north pole, and back side of that indicates south pole we studied. Suppose this kind of the coil or the conductor is placed in the magnetic field and around inside part a natural magnetic field. దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఏమవుతుంది? చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ ఐడియాస్ కదా వీటిలో. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు మనం చదువుకోబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. We are studying about magnetic force on current carrying conductor. Current carrying conductor. Current carrying conductor. ఓ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ we are going to see now. For that, let us see, we are taking that a natural magnet. This is a natural magnet. There happens to be here, let us say, take here, this is that magnetic field. Sorry children. This is that what is the magnetic field. From there, this is the north pole and the south pole, these are those pieces. When a magnetic field is existed along with that, there we are placing that for a current carrying conductor through this. This is the magnetic field direction, north to south pole. Through this only, suppose I is passing, the current, electric current, I is existed. Here we are taking this as what? As I. There, this is that current direction, I. I is existed.
వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? ఇదొక సిచ్యువేషన్ కదా. కరెంట్ అనేది న్యాచురల్ నార్త్ పోల్లో నుంచి, న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్కి నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ కరెంట్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎట్లా? వెన్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దాట్ బై యూజింగ్ దట్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ హియర్, ఇట్లా థంబ్ రూల్ పెట్టినప్పుడు దీంట్లో కరెంట్ అనేది మనం పాస్ అవుతున్నప్పుడు అప్వర్డ్ థంబ్ ఇండికేట్స్ అరౌండ్ దిస్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఎమ్ ఐ రైట్? ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్లాగనే కదా వస్తుంది. మీన్స్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, ఈ కండక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్, నేను ఇక్కడ ఫ్రంట్ అని రాస్తాను మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది ఫ్రంట్లో డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఇది న్యాచురల్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇది బి అని రాస్తాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి. దెన్ వాట్ ఈస్ దట్? ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఓకేనా, ఇది న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఇంకొక ఫీల్డ్ వస్తుంది, అది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ సైడ్. ఇక్కడ దీని ముందు బ్యాక్ సైడ్ వాట్ హ్యాపన్స్, విల్ సీ ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్ వాట్ హ్యాపన్. దిస్ ఈజ్ దట్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, బి న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సైడ్, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ టు దాట్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు. ఇక్కడ there we are taking that a different kind of the directions for all this magnetic field. He different magnetic field ki, and we are taking that different kind of the magnetic fields are existed there. What happens now? Electromagnetic field lo current direction undi ikkada, ఇక్కడ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి, రెండు ఒకే డైరెక్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుంది? బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్, స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్. స్ట్రెంగ్త్ ఏం స్ట్రెంగ్త్ ఇది? మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ increases. In this case what happened? Magnetic field strength, what happened to that magnetic field? దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజెస్. Why? These both are in opposite direction. Natural magnetic field and electric field, electromagnetic field. ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ది క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ది డిక్రీజెస్. నెట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ దట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది నెట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రంట్ సైడ్లో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇదేమో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకవైపు ఏమో ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఇంకో వైపు ఏమో స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను మీకు. విండ్ ఎప్పుడు కూడా ఎటు నుంచి ఎటు బ్లో అవుతుంది. ఒక విండ్ బ్లోయింగ్ అనేది జరగాలంటే ఎటు నుంచి ఎటు ఫ్లో అవుతుంది? ఆల్వేస్ ద విండ్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ జోన్ టు లో ప్రెషర్ జోన్. విండ్ we are getting means what? హై ప్రెషర్ జోన్ టు లో ప్రెషర్ జోన్కి ఇది ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా అంతే. హై మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఒకవైపు ఉంటే ఇంకొక స్ట్రెంగ్త్ అనేది వేరే వైపు లో స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంది. ఈ స్ట్రెంగ్త్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ అనేది ఏమవుతుంది? నౌ లెట్ us see about that. ఈ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకి ఏమవుతుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం. దీనికి మనకి ఒక రూల్ ఒకటి మనం ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అని అంటారు. దీనికి ఒక రైట్ హ్యాండ్ రూల్, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. మనం ఒక డైరెక్షన్ మనం తీసుకొని ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారము ఈ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. దీనిలో ఒక ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మనకు ఉంటుంది. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ మనం తీసుకుందాం. దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మనకు రావాలి, మనకు గుర్తుంచుకోవాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్
a magnetic field. We have to take that 3 fingers of this hand, right hand. దీంట్లో మనము చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇది ఈ ఫింగర్స్ని మనము మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా మనం పెట్టినప్పుడు, ఇది డైరెక్షన్ అనేది మనకు ఏమవుతుంది అనేది మనకి తెలియాలి కదా. దీంట్లో ఒక రూల్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. We have that one rule then which indicates the direction of force which is acting on the body. Positive velocity. Their right hand rule, when we apply, there happens to be, this indicates what? If the forefinger points in the direction of velocity of charge, current anedi, ఇది forefinger kada, ఇది ఈ forefinger అనేది current direction అనేది ఇట్లాగా చేస్తే, we are taking that magnetic field. This is that field direction of the middle finger points that direction of the field, thumb direction gives the force, forefinger gives the direction of the current అని మనకి చేస్తే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మన ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుందో మనం చెప్పచ్చు. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. I will show that what happens to our field direction. Here we are taking that current direction, field direction. What about the force? దీంట్లో ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ని మనము తీసుకునేటప్పుడు, కరెంట్ డైరెక్షన్ కానీ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మనం తీసుకునేటప్పుడు, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ నౌ. ఏమవుతుందో మనం ఒక్కసారి మనం చూద్దామా. హియర్ ఇస్ సి, దిస్ ఈజ్ దట్ కరెంట్ డైరెక్షన్. హియర్ we are showing that this is the field direction, fold finger, this is the current direction. ఒకవేళ దీని కరెంట్ డైరెక్షన్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా మనం పెట్టాం కాబట్టి, let us indicate like this only, Nana. Then you can understand. This is the current direction. ఈ ఫింగర్ని, మిడిల్ ఫింగర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తే, ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అయినప్పుడు, దెన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ వాట్, ద థంబ్ ఇండికేట్స్ దట్ అదర్ డైరెక్షన్. నేను మరలా మీకు చెప్తున్నాను, ఈ త్రీ ఫింగర్స్ని మనము పర్పెండిక్యులర్, ఒకటి థంబ్, ఫోర్ ఫింగర్, మిడిల్ ఫింగర్, దీన్ని మనము ఈ రెండు చూస్తున్నారు, అది ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవి, ఇది దీస్ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. యూ సీ దట్ దీస్ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ఇవి రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. మరలా మనకి ఇవి రెండు చూస్తే, ఈ కరెంట్ దీనికి, ఈ ఫీల్డ్ దీనికి ఇవి రెండు కనుక మీరు చూశారు అని అంటే, దిస్ ఈజ్ దట్ డైరెక్షన్ వాట్ I can show you now. See that this thumb and this both are perpendicular. These three we are keeping that mutually perpendicular. When I place like that, this is the middle finger indicates what? This middle finger indicates the current direction. This is the field direction. The thumb indicates what? The force direction. There that we can observe in all these cases. There I will show you that the different kind of the fingers. One is what? This is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. ఈ Fleming's left hand rule, దీంట్లో మనకి త్రీ ఫింగర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటి అని అంటే, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావడానికి నేను చెప్తాను, మీకు కొన్ని లెటర్స్ అనేది సపరేట్ చేసి చెప్తాను. Then you can understand more easier. See, in all these cases, there we are taking middle, I am indicating here,
middle finger. These all are the fingers only. Here these are fingers. I. Next forefinger. Forefinger. Next thumb. Thumb. I am taking I, F, M. I, F, M. I indicates what? We know this is current. F indicates what? The forefinger indicates what? Field. What field? Magnetic field. This indicates what? Motion. Or we can say that is what? Force. When current is in this one direction, in this here, when fingers are mutually perpendicularly placed, mutually perpendicular, fingers అట్లా పెట్టినప్పుడు మిడిల్ ఫింగర్ అనేది కరెంట్ ఇండికేట్ చేస్తే, ఫోర్ ఫింగర్ అనేది ఫీల్డ్ ఇండికేట్ చేస్తే, థంబ్లో ఇది మోషన్ మెయిన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే దట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోంచి అది అవతల వైపుకి అది వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఇది మీకు అర్థమైతే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దట్ సి మోటార్ జనరేటర్ మనకు అర్థమవుతాయి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వెల్. దీన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుని అనుకుంటాను. ఎప్పుడైతే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కనుక స్ట్రైట్ కండక్టర్ పెట్టినప్పుడు అట్లా అయితే మిగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది స్ట్రైట్ కండక్టర్ అర్థమైతే కాయిల్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఒక స్ట్రైట్ కండక్టర్ని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది. మనము రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఏమవుతుంది అనే దానికి మనం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం వీటికి. For this what we are using to decide about this, what we are using right hand rule. Right hand rule అని కనుక్కుంటాం. ఈ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ దేనికి కనుక్కుంటున్నాం అంటే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ని కనుక్కోవడానికి. ఈ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ దేనికి కనుక్కుంటున్నాము అంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గివ్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ దీనివల్ల ఆ డైరెక్షన్ యూజ్ వస్తుంది. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. కరెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవి రెండు మాత్రమే కాదు, మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఏమొస్తుందో అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇది మనకు జరుగుతుంది. I hope you understood well. Then basing on that we are going to study about working of the motor. మోటార్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి మనము ఈ విషయాలు మనం చూద్దాం. ఓకేనా? ఈ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో ఇది ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తుందా అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.